Pues él. No tenemos otra alternativa. Mariela, ya podés ir. Camina. Un café. I'm the one with greetings from Santiago. What do you know about Vera Melin? Wait a minute. I'll be back right away. Excuse me for interrupting your jogging exercises, Mr. Gustafsson, but I think the time has come for you and me to have a little conversation. Would you come with me, please? Marie-Louise Wallén. Var är han? Vad är det? Har det hänt något? Estamos entre la espada y la pared, capitán. Ese documento hay que recuperarlo a cualquier precio. Pero también tenemos un escándalo internacional en puerta. ¿Usted está seguro que está mezclada una cosa? Este hombre no es ningún empresario. Trabaja para la prensa, vicealmirante. Pero sigue negando. Me está desafiando. Miente descaradamente. Y quiere que yo sepa que miente descaradamente. Usted me autoriza y yo le voy a hacer tragar su sarcasmo. Y le voy a hacer vomitar todo lo que nos interesa. Si la copia del documento fue depositada en la embajada, estamos perdidos. En la embajada no puede estar. No pasaron por allí. Pasaron. Él se hizo llevar al puente por una funcionaria de la embajada. Seguro entonces que ella se llevó el documento. Sabemos fehacientemente que ella no lo tenía consigo y que tampoco está en la caja de seguridad del hotel, ni en la habitación de este empresario. No pudo haberlo enviado por correo. Suecia está en la lista de los países cuya entrada y salida de correspondencia controlamos en el correo central. ¿Se han hecho más copias de ese documento? Si están dentro del país, eso no importa. Lo importante es que no lleguen al exterior, dicen. Déjeme que apriete al seco este. No sé, capitán. Después del escándalo con la muchacha esa, no quiero tomar responsabilidades unilateralmente. Mejor consultar a la superioridad. Que sean ellos quienes decidan. No haga nada si yo no le doy órdenes. ¿Comprendido? Comprendido, vicealmirante. Det är otroligt. Det är fullständigt otroligt. De där tidningsmurvlarna, de tror att de kan göra precis vad som helst. Och det är vi som ska klara upp det. Och du, Marianne, kunde du göra så här mot mig? Jag försäkrar dig, Marie-Louise, vi hade inte räknat med det här. Anställning som affärsman ingav ju en viss säkerhet. Både du och den här Sixten och Roger har agerat bakom ryggen på mig. Det är skamligt. Du glömmer att Sixten och jag ville hjälpa Roger. Dessutom kan det här dokumentet rädda oskyldiga människors liv. Och du har tagit vårt lands trovärdighet och mitt ämbete på spel inför det här landets myndigheter. Men vad är vi för människor? Det du kallar myndigheter i det här landet håller kallblodigt på att begå massmord.
Ska vi sitta och bevittna det utan att säga någonting? Bara för att vi är diplomater? Jag vet inte, Marianne. Jag vet verkligen inte. Jag vet verkligen inte vad jag ska tycka. Jag tycker att jag verkligen inte orkar med såna här länder. Du vet att jag inte vill svika dig. Jag trodde verkligen att jag gjorde något för att hjälpa Roger och de andra. Jag tror det, Marianne. Det gör jag verkligen. Men du kan inte komma ifrån att du har brutit mot diplomatiska lagar och bestämmelser. Och helvete med bestämmelserna. Sixten och många andras liv är i fara. Vi måste göra något när vi vill. Jag kan inte göra någonting utan att ta kontakt med departementet. Jag ska försöka ringa honom sen. Det första du ska göra imorgon bitti är att ta kontakt med vår advokat och se om det finns något legalt sätt att ta sig in i det där kaffet. Sen kommer du omedelbart till ambassaden. Jag väntar på dig där. Nunca olvidemos la tarde en que vimos quieta la luna de tu piel. Quiero beber de tu silencio, guardemos en el tiempo lo triste de una vez. Quiero beber de tu silencio, guardemos en el tiempo lo triste de una vez. Are you comfortable? I can't complain. I've done nothing but sleep. Don't you like the books we got you? The only one I can't find is Mein Kampf. Perhaps you would prefer Register Brave's Notes from a Prison. In the present situation, probably something about the Nuremberg trials would be more edifying. This is where officers serve disciplinary punishment. Once, I sat in a cell exactly like this one myself. For 3 months. That was under the so-called democratic government. And now you spend all your time hunting Democrats, right? Is that the way it is, Superintendent? I am a captain in the Argentine Navy. The police fight crime in my country. We fight against the traitors. And to you 18-year-old girls are traitors, right? For a businessman, you seem to be rather well informed. I live in a democratic country where we can print the truth and people can read it. I recall reading a translation of some articles in the Swedish press about the deportation of 26 unwanted political refugees from Chile. Since the public opinion was opposed to the deportation, it was done secretly and they were violently forced onto an airplane. To keep them calm during the flight back to Chile, they were given drugs repeatedly. When this was known to the public, of course, the democratic Swedish authorities had to make an investigation. But declined to lay charges against the officials involved. For a naval officer, you're rather well informed. There you see, my friend, justice is a kaleidoscope. The slightest touch and it changes shape. I'm inviting you to dinner in the officers' mess this evening. You will be picked up at 9 o'clock.
Roland Gustafsson está desaparecido. ¿Qué? ¿Cuándo? Desde ayer a la tarde. Después que regresaron de Mirador del Puente le tendieron una trampa. Oh, Dios mío. Hicieron hablar al correo. ¿Cómo está vivo? El documento. ¿Recibieron el documento? Sí, está en una caja de seguridad del hotel. Pero la llave la tiene Gustafsson encima. No podemos seguir hablando acá, puede ser peligroso. Hace lo siguiente. Ja, jag ringer så fort jag har något nytt. Hej då. Nå, vad sa han? Vår advokat påstår att utan innehavare kan kassafacket bara öppnas i närvaro av polis plus ytterligare ett vittne. En akt måste sättas ihop där innehållet i kassafacket preciseras. Herregud, Marie-Louise. Det enda som ligger här är dokumentet. Vi kommer att förlora det samtidigt som sikten avslöjas. Kom fram till departementet. Ja, de rådde oss att göra precis som vanligt. En svensk medborgare är försvunnen och det anmäler vi till polisen och inrikesdepartementet. Vad gör vi med hans falska identitet? Den låtsas inte om. Rosian Roland Gustafsson, en svensk affärsman. Klarar sig Sixten Rydén helskinnad i det här. Då får han stå till svars inför svensk domstol. Både han och tidningen har begått ett allvarligt brott. Jag har förresten lyckats få audiens hos juntaledaren. Dokumentet då? Vad gör vi med det? Jag har stränga order om att vi inte får blanda oss i. Har de en aning om att om innehållet blir känd kan det rädda många människors liv? Ja. Och ändå tänker de inte göra något. Vi kan inte blanda oss i det här landets inrikespolitik. Men herregud, är det då ingenting värt det vi uträttar här då? Här har du jobbat och slitit i 4 månader för att få ut 320 personer. Rädda deras liv. Det här dokumentet ger dig chansen att rädda ännu fler. Och dessutom störta juntan. Så säger departementet till dig att vi inte ska lägga oss i. Och vad vill du vi ska göra? Du har själv sagt att det är omöjligt att få ut dokumentet ur kassafacket. Legalt omöjligt. Ja, det var det du var order om. Men om vi pratar med Roger kan säkert hitta på ett sätt. Jag kan inte stå för ett sånt handlande. Jag gör det för dig, Marie-Louise. Jag kan stå för ett sånt handlande. Jag som ambassadör förbjuder dig uttryckligen att göra det. Du är akkrediterad här som diplomat. Vad du än gör återfaller det på Sveriges regering. Marie-Louise, gör jag inte det jag måste göra kommer jag bära på en skuld resten av mitt liv. Yo solo quería evitar otro escándalo internacional. Sí, comprendo. Ahora ya está todo arreglado. ¿Cómo? No, en eso podemos estar tranquilos. Tengo mi mejor gente para este asunto. Muy bien, lo mantendré informado. Por supuesto. Hasta luego. Mi coche y la escolta. Voy a ir a la escuela. Yes, just as you said, your government has reacted. I can't imagine how your government answered that the police have no idea where you are, which is true, and that your disappearance is due to an ordinary criminal action, or is related to some subversive activity. When it comes right down to it, you are a foreign industrialist who is considering investing money in this country. Those wishing to disrupt
appears to me that those wishing to disrupt the society are playing the game you want them to play, if they actually exist at all. They are there, all right. But so far they've been useful. 300 to 400 hotheads with Guevara's diary in their pockets and with rifles in their hands they don't know how to use, are trying to make a revolution of the people. For an elite army like ours, it's a child's play to control them. We allow them to play this game as long as it suits us. And in this way, you justify neutralizing the opposition that is a real political danger to the military regime. Are you aware of the fact that your political analysis and your language are inappropriate to your profession? I don't only read the Financial Times. Moreover, we have some experience of totalitarian ideologies in Europe. And what have you democratic Europeans achieved? Except to open the door wide to communism. We won't repeat the same mistake. And to avoid it, you are prepared to commit mass murder. In an organism attacked by cancer, you operate away the diseased part. We are performing an ideological operation. You must excuse me, duty calls. Oh, yes, you are a busy man, Captain. I shall leave you in the company of Lieutenant Rodriguez. He has visited your country twice. The Bofors Arms Factory. He was very impressed. Tengo una orden de allanamiento muy bien falsificada para presentar en el hotel. 2 compañeros irán cuando solo esté en la recepción el personal de la noche. Uno de ellos irá vestido de oficial de la policía. Y después, ¿cómo lo sacamos del país? Mañana a las 6 de la mañana hay un vuelo para Lima. Da tu nombre. ¿Y qué hago en Lima con el documento? Ves al director de la Gaceta, un diario de allá. Se lo entregás. Mañana, a esta hora, va a estar publicado en todos los diarios del mundo. Acudémonos. Nos esperan en la iglesia. It was taken at a course I attended in the United States. Tactics against urban guerrilla operations. Please sit down.
I have received orders to begin the truth game. The truth game? Yes. In your case, the game is over. We know that you are not the one you pretend to be. We know that you have been in touch with subversive elements here. And we also know that you have been planning to smuggle a secret document stolen from our archives out of the country. This should be called the insane game. This document is a copy of a secret plan containing a systematic neutralization technique that was compiled by the General Staff of the Armed Forces. You have seen one out of 24 similar plans that embrace the whole country. In Greater Buenos Aires, there are 11 million people. You have seen some pages from a list with 2,700 names, especially chosen to achieve the desired effect. Students, workers, fathers, sons, mothers, daughters. The crosses in the circles represent these persons. The circles themselves represent areas to be neutralized through these disappearances. Why are you telling me all this? I told you. We were going to play the truth game. I speak openly. For your own sake, I hope you will do the same. You answer my questions. I get the document back. And you can leave on the first flight back to Stockholm. What do you say? I already told you 1,000 times my name is Roland Gustafsson and I'm here on business. Under the tongue, chest, genitals. This is the most effective of the instruments I have shown you. But you must know how to use it. It can cause heart stoppage. If you intend to frighten me, I can assure you succeeding. Also showed me that the beast inhabits each and every one of us. What you call bestial is purely instinct. The animal instinct we still possess. The animal sense of self-survival that reveals itself when our security, our privileges and our power are threatened. And to defend your security, your privileges and your power, you intend to place me there. Now that you know what I'm considering doing to you, wouldn't you like to put me there? No. We'll see whether if you change your mind or not in a few minutes. Come with me. Vos conoces a ese señor, ¿no es cierto? Míralo.
Yo no lo conozco. Are you going to lie to me too? I've never seen this woman before. Under the time? Breast? Genitals? No, you can't do that. Tell me the truth and I'll release the girl immediately. You got the document with her help, right? Condenando al teniente general Jorge Rafael Pirena a la pena leve, reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua.